Servus zusammen, dies hier ist der 7. und letzte Teil der Interviewreihe mit Peter Ralston. Das Video ist getitelt Was ist Cheng Hsin? Cheng Hsin ist einfach nur die Arbeit, die ich in den USA gemacht habe oder die eben Peter macht. Und Peter erklärt uns in diesem Video, was eben die Bandbreite für diese Arbeit ist, was alles die Möglichkeiten sind, wo das überall hingeht. Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß mit dem Interview. Now, Cheng Hsin is it's just a name, and basically Cheng Hsin, I use the words Cheng Hsin to refer to as true natures, like what's really true about being or existence or you, that thing. So that's really what we're talking about, or what we're referring to when we use the word Cheng Hsin, which is rather obscure. But the work of Cheng Hsin is multidimensional. It's basically to discover everything it's possible to discover personally, you see, for oneself to become conscious of what is absolutely true, what is relatively true, what is skill, what is being effective, etc., no matter what the domain. Now, of course, that's a tall order, and yes, it is a very involved practice and study, and there's lots of contributions. There's lots that's been discovered so far. But of course, we tend to focus on self, what is your true nature. We also work on mind and emotion, what is it? Like I said, you know, communication, etc. So we work on these things that are interpersonal, as well as, you know, what is being effective and skill. And so there's a whole branch of Cheng Hsin which goes down martial practice, you see, using fighting as a tool for discovery and developing skills and mastering something. And there's a whole field of body being. It's like, what is the most effortlessly effective way to use the body? What is the most effortless and effective way to interact with somebody physically or socially, for that matter? And, you know, we study these things and we practice these things, and we learn a lot about ourselves in the process. We learn about others. We learn about our learning, our ability to learn, and our limitations. And we move past so many things, and we awaken so much stuff that we didn't even know existed by doing this practice. It's a really fabulous practice and an endeavor. The heart and the spirit of Cheng Hsin is to genuinely and honestly grasp what's true about anything. You know, beyond belief, beyond dogma, beyond hearsay, even beyond knowledge, is to personally, directly grasp what's true, in an absolute sense or relative sense, but to actually grasp what's true. So if we discover principles that work for something, we grasp the principle ourselves and we can take it into action. We can actually bring it into our experience and our interactions with others if it's an interactive principle, you see, or align with some principle of physics or principle of mind or whatever it is. And this becomes our experience, not just something we hear about and then try to do like a application or a technique, but something we genuinely experience, something that's there for us. It lives for us, and we grasp it. We're inside of it. We're with it. And in so doing, we become bigger, more powerful. We become more genuine and more authentic. And this is consistent with the spirit of Cheng Hsin. So, dies war der 7. und letzte Teil zu der Interviewreihe mit Peter Ralston. Ich finde es total spannend, mir diese Arbeit in den USA wahnsinnig gut gefallen. Etwas wirklich für mich zu erfahren, was es ist, was wahr ist, das wirklich persönlich zu erfahren. Das bringt einem Einsichten, die eben auf einem ganz anderen Level sind, als einfach nur theoretisches Wissen. Eine ganz andere Basis, ein ganz anderes Fundament bringen, als einfach nur theoretisches Wissen. Mag das jetzt sein, wer ich bin, oder wenn eine Reaktion hochkommt, wo diese Reaktion genau herkommt, was da dahinter steht, das einfach wirklich für mich zu erfahren. Letztlich ist einfach nur ein Reinschauen und für mich sehen. Das ist eigentlich alles, was es ist, meiner Erfahrung nach eben. Ich sehe es für mich. Ich werde mit dem eben bewusst. Wenn du jetzt bis hierhin dran geblieben bist, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Diese Interviewreihe ist nicht ganz so beliebt auf meinem Kanal wie die anderen Videos. Kann ich auch verstehen. Es ist auf Englisch, es ist mit Untertiteln und es ist wirklich nicht ganz so einfach zu verstehen. Also da müssen wir sich wirklich auch tiefer einarbeiten, um viele der Dinge zu verstehen. Das war jetzt einfach mal so ein Reinschmecken, ein Vorgeschmack vielleicht. Aber ich habe das eben für länger gemacht und meine Einsichten, die ich damit gemacht habe, werden weiterhin in diese Videos fließen. Diese Videos werden davon beeinflusst sein. Ihr könnt euch also auf weitere Videos hier freuen. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, macht's alle gut und ciao.